Good morning, students. So, today we will be discussing on the working capital as well as the factors affecting the working capital requirement. So, working capital. So, when coming to your working capital, it's like the organization or for an organization, not just investment on fixed asset is enough. So organization, it has to have a certain amount of fund on the way day-to-day working of the business or for day-to-day working of the business organization. So not just buying the fixed asset for the business organization is enough. So it's like you should have a necessary amount of fund with you to run your business, to carry out your day-to-day activities of the business in an efficient manner. So apart from investment in fixed assets, so every business organization, it needs to invest in current assets. So that is nothing but for the day-to-day working of the business organization. So this investment, it sees that there is a smooth day-to-day operation of the business in an effective manner. So ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ಅಂತೇಳಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ more liquid, but they contribute less to the profits than the fixed asset. They are more liquid, but they contribute less to the profits of the fixed asset. I mean, profits of the business than the fixed asset. So, for example, some examples for your working capital are like one is cash in hand or cash at bank, bills receivable, then work in progress, raw materials, prepaid expenses, so marketable securities. So all these are the examples for current assets. Okay, so it's like ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡೇ ಟು ಡೇ operations is very important, or day-to-day operations are very important. So for that reason, you should have bills receivable, debtors, what your working capital or working progress, raw materials, all these things. See, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ or bills receivable or debtors or work in progress or raw materials. So all this come under the current assets. So these assets are expected to get converted into cash or cash equivalent within a period of 1 year. So they can be converted into cash or cash equivalent within a period of 1 year. So these current assets, they provide liquidity to the business organization. They provide liquidity to the business organization. So an asset is more liquid if it can be converted into cash quicker and without reduction in value. Asset is more liquid if it can be converted into cash quicker and without reduction in value. So insufficient investment in current asset may take more difficult for an organization to meet its payment obligation. So suppose if the business organization is having insufficient amount as fixed asset, then it becomes difficult for them to meet the payment obligation. So these assets, they provide little or low return. They provide very little or sometimes low return. So hence the balance needs to be struck between liquidity and profitability. So the current liabilities, they are those obligations which are due for payment within 1 year. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ current liability. So the assets, current assets become very important. Like I told you, it's like the assets is more liquid if it can be converted into cash quicker and without reduction in value. So insufficient investment in current asset may make it more difficult
for an organization to meet its payment obligation. So ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So some part of current asset is usually financed through short-term sources. Some part of current assets is usually financed through short-term sources. The rest of the finance through long-term sources. So ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ sources. The funds are raised through short term sources. So the rest of the finance through long term sources. Yes, so the fund which is raised through long term sources is called as net working capital. The funds raised through long term sources is called as net working capital. So the net working capital may be defined as excess of current assets over current liability. That is, net working capital is equal to current assets minus current liability. So net working capital, it may be defined as excess of current assets over current liability. Excess of current assets over current liability. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಸೈಡ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ funds for its day-to-day working, then it becomes difficult for them to carry out the activities in an effective manner. That is, day-to-day operations in an effective manner as well as in a smoother manner. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. Only then it can bear all such expenses that arise in the business organization. So the next concept is factors affecting working capital requirement. So what are the factors which affect the working capital requirement? What are the factors that affect the working capital requirement? So the first one is nature of business. Nature of business. So idanna nanu fixed capital requirement allo kuda helidde. So the nature of business determines the amount of fixed as well as the working capital required for an organization. So ಯಾವ ತರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ರಿಯಲಿ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ capital compared to manufacturing organization. So trading organization usually needs a smaller amount of working capital compared to manufacturing organization. So this is because there is usually no processing. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ happens is that the amount of working capital required will be more. Okay, so the trading organization usually it needs a very small amount of working capital when it is compared with the manufacturing organization because of a reason that there is no processing in trading organization. So there is no distinction between raw materials and finished goods there. So sales can be effected immediately upon the receipt of material, sometimes even before that. So in manufacturing business, like I told you, raw materials need to be converted into finished goods. Raw materials ಅನ್ನ finished goods ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಎಸ್, raw materials have to be converted into finished goods. So raw materials ಅನ್ನ finished goods ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಟ್ a trading business requires very less working capital. Yes, okay, so a service industry which may usually do not have to maintain inventory, service industry which usually do not have to maintain inventory, they require very less working capital. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗಿಂತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಸೊ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್, ಯಾವ ಥರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the second one is a scale of operation. So when coming to the scale of operations, yes, so idannu kuda nanu ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, the organization is operating on a large scale, then obviously what happens is like the quantum of inventory and the debtors required is relatively high. Yes, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, big organization usually need more of working capital requirement. Okay, so large organization when it operates on large scale, the quantum of inventory and debtors required is generally high. So such organization it require large amount of capital as compared to the organization which operate on a lower scale. So large scale ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So the third one is business cycle. Third one is business cycle. So under your business cycle, it's like the trade cycle, it will have certain situations like boom, recession, depression, recovery in the economy. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್. ಅದೊಂದು ಬೂಮ್, ಒಂದು ರಿಸೆಷನ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಕವರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ cycle, it affects the requirement of working capital in a firm. Yes, so boom situation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the sales as well as the productivity is likely to be larger. ಯಾವಾಗ ಬೂಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬೂಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ larger or it is expected to be larger, the sale as well as the production. So ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, obviously ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ what you have to do is like we'll have to increase the production. So the sale as well as the production are likely to be larger. So large amount of working capital is required. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿದೆ, ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ will be low during the period of depression. So as the sales as well as the production will be smaller. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ the amount of working capital requirement of a concern, it varies from different phases of business cycle. So in boom situation the demand for goods increases, so large amount of working capital required. So recession ಮತ್ತು depression ಹೋಗುವಾಗ the demand for goods totally declines. Demand for goods totally declines. For that reason the working capital requirement will be relatively less. So according to the business cycle, so business cycle ತಕ್ಕಂತೆ working capital requirement vary ಆಗುತ್ತೆ.
So the fourth one is seasonal factors. Seasonal factors. So most business concerns are subject to seasonality in their operation. So in peak season, due to a high level of activity, large amount of working capital will be required. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಂಥ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೀನ್ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಪೀಕ್ goes off and when the business condition turns to a lean season, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿಲ್ totally reduce. So the level of activity as well as the requirement of working capital will be lower during the lean season. Lean season ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬರುವಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಸಮ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು come across the production cycle. So ಅಲ್ಲಿ production cycle large ಇರುತ್ತೆ. So some business have longer production cycle while some have shorter one. So duration and the length of production cycle affects the amount of fund required for raw materials and expenses. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ, ಬೇಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ದೇರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೈಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ದಿನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಂಗರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ lower in firms with shorter processing cycle. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಅಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್. So the next one is credit allowed. Credit allowed. So different firms they allow different credit terms to their customers. So different organization they provide different credit facilities to the customer. So these depend upon the level of competition that a firm faces as well as the credit worthiness of their clientele. So ಏನು ಕ್ಲೈಂಟ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಅಲವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಟ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಫೇಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. So, a liberal credit policy results to higher amount of debtors. The liberal credit policy results to higher amount of debtors. So, increasing requirement of working capital. So, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಜನರಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಾಲ. ಸೊ ಆ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಏನು ಫಂಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬರೋ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ದ ಮೋರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್, ದ ಮೋರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ available for the business organization, or requirement of working capital becomes more. So the next one is credit availed. So just as a firm allows credit to customer, it also gets credit from its supplier. So ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಸಾಲ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ it avails the credit on purchase, the working capital requirement is reduced. So ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ತಗೋತೀರಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅವೇಲ್ಸ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೇಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆಗೋಷ್ಟು ತನಕ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟದು ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So the eighth one is operating efficiency. So the firms manage their operations with varied degree of efficiency. Manage their operations with varied degree of efficiency. Yes, okay. So the firm managing its raw materials efficiently may be able with a small balance. may be able to manage the things with the small balance. ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ವಿತ್ which manages the raw materials efficiently
will be able to manage the business with a ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ a better debtors turnover ratio may be achieved reducing the amount tied up in receivables. So better sale effort may reduce the average time for which finished goods inventory is held. So such efficiency may reduce the level of raw materials, finished goods and debtor, resulting in lower requirement of working capital. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ a firm managing its raw material efficiently may be able to manage with a small balance. So this is reflected in a higher inventory turnover ratio. This is reflected in a higher inventory turnover ratio. So a better debtors turnover ratio may be achieved reducing the amount tied up in receivables. A better debtors turnover ratio may be achieved reducing the amount tied up in receivables. So better sale effort may reduce the average time for which finished goods inventory is held. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ good amount of working capital. So such efficiency, like if the sales effort is good, like I told you, the finished goods inventory will be sold very easily. Yes, so the efficiency, it reduces the level of raw materials, finished goods and debtors, yes, which totally results in lower requirement of working capital. So the next one is availability of raw material. Availability of raw material. So if the raw materials and other required materials are available freely and continuously, ಯಾವಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಫ್. ಎಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಲ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ನೀಡ್ ಅರೈಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ. Okay, so raw materials do not have a record of uninterrupted availability. So higher stock levels may be required. So in addition, the time lag between the placement of order and actual receipt of material is also relevant. So larger the lead time, larger the quantity of material to be stored and larger shall be the amount of working capital required. Like I told you, if raw materials and other required materials are available freely and continuously, low stock levels may be enough. So raw materials, so however the raw materials do not have the record of uninterrupted availability. They do not have a record of uninterrupted availability. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಯಾವತ್ತು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ in order to convert them into finished goods. So ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the 10th one is growth prospects. So if the growth potential of a concern is perceived to be higher, ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ
what growth potential, or it finds growth potential in the organization, then what it has to do is like it should have a good amount or large amount of working capital available with it. So the 11th one is level of competition. So competition plays a very important role in the business organization. So higher level of competitiveness may necessitate larger stock of finished goods to meet urgent orders ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೆಸೆಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ larger stock to meet the requirements of the customer, particularly when there are urgent orders from the customer. So this increases the working capital requirement. So ಎಷ್ಟು working capital ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೇಟಾಗಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ it's like when the competition is really high, the producer or the consumer will have different options, alternatives. Okay, so anta situation li ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. What you have to do is like you will have to produce more goods. Largest stock of finished goods are really required in order to meet the orders of the customer. So this increases the working capital requirement. The competition may also force a firm to extend liberal credit in the organization. So ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ there are chances, most of the time there are chances that the organization provides liberal financial facility, that is liberal credit facility to the customer. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the last one is inflation. So inflation is nothing but too much of money chasing too few goods, where the value of money reduces. Yes, ಏನು ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. So with raising price, large amounts are required even to maintain constant volume of production and sales. Larger amount is required with raising prices, price raise ಆಗುತ್ತೆ. So large amount are required even to maintain constant volume of production and sales. So working capital requirement of business become higher with higher rate of inflation. So ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ that is very important. So the actual requirement shall depend upon the rate of price change of different components, finished goods, as well as their proportion in total requirement. Yes, so it says that it must be noted that inflation rate of 5% does not mean that every component of working capital will change by the same percent. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ. On certain components, it does not mean that every component of working capital will change by the same percent. So the actual requirement, it totally depends upon the rate of price change of different components. So ಅದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಏನು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಯರ್.